Hello Internet, it's Olivier and today I'm going to be answering your questions from about a month ago en français ici and to start with in English. So, man, I was in Marseille like last week. I got sunburned pretty bad and now I'm here. Oh well. Anyway, so question number one, what's happening with the channel? There's going to be a lot more content. It's just going to be a bit of a mix. It's going to be murals, photo and video. So nothing's going away, you're just getting more stuff and you get to be confused about what's going on. Whatever. Okay, so number two. So these are like the main questions. Some are the ones that people have sent and some are the ones I hear all the time. So I thought I'd do like a top 10 and put them in there. So which paints do I use and which paints do I not use? You may know I use MTN 94. If not, I use MTN Hardcore. I like 94 for details. I like Hardcore for the vibrance of their colors. If I can't have that, I guess I'll use Montana Gold. Just don't really like it. When I smell it, after a while, it kind of makes me sick, so nah. As far as the paint, I don't like to use Montana Black because you gotta shake it forever. The paint itself is okay, I guess. I just don't really like it. As far as Kobra and Loop, they fade after, you know, just a few months, so I can't rely on them on most jobs. I'll use them sometimes, but I just find they're not really opaque. They're a bit too whatever. I'm never going to be sponsored by these guys. I guess I'd have to decline if they ask. Yeah, Loop and sorry, this building works. Loop and Kobra, I sort of stay away. If I'm painting with friends or whatever, yeah, sure. But for a client, no way, it's not reliable. As far as Belton, used to be a decent paint, but I don't know what they've done. Actually I do. Now it's made in China and the paint is very transparent, like way too transparent, so you can't actually use it, so I don't use it anymore. Number three, which caps do I use? Hardcore, the orange one, and Skinny Pro, the small black ones that used to be on Alien. But to be honest, I'm starting to use a bit of whatever, doesn't matter. I just really like a really fat cap, like Astro or Hardcore, or like the green ones from Montana. I find those are really cool. Because then you can have like a big spray, and if you control your how you spray, you get like, you can do most of your piece anyway. When you get to the small detail, you can use a beige dot from Montana cans, or you could use a Skinny Pro, or you could use a blue dot from Belton, or you can use a universal. Anything kind of works really. Okay, next up, number four. What colors do I use when I do black and white portraits, and also how do I paint black and white portraits? Somebody asked me to do a skull. I don't paint skulls, so sorry, I'm not going to do that. But I'm going to tell you how I do it. So I use black, white, and then one gray, like a mid gray. In 94, I'll either use Pearl or London. Those are kind of cool. And then from that, I'll build with black and white. Sometimes I use transparent black, which is cool. Sometimes, depending where you are, because it's a bit shiny, it's not the best. So yeah, the advantage of only using black and white. Well, hang on one second, where should I go? Where should I go? Simples. Yeah, let's go there, why not? The advantage of using like a gray to start with and then black and white, you get to have a can of black in your hand, a can of white in your hand, and then you can add and subtract whatever. And this way also you're getting a really good, I hope you can hear me all right. Yes, you can get a lot of contrast if you just use black and white. The moment you start to use different grays, like a light gray, mid gray, dark gray, you get a bit too, I find it looks a bit muddy. I don't really like the look of it. I find the contrast is a lot nicer. To be honest, I also agree with this statement when it comes to photography. I like your black and white to be contrasty, so it's not really like you can see how my jacket is dark and then the sky and the roads are really light. Like I like this kind of look. And if you just use black, white, and then one mid gray, you get that kind of look, and I think it looks great. So that's what I use. And now for the one that you've all been waiting for and been asking me for, which colors do I use for color portraits? So again, this is MTN 94.
So we got black, white, chocolate brown, bean brown, Tana Brown, Jaima Brown, white, and compact red. If you're using a different brand, basically you get, okay, black and white, and then a dark brown, a hazelnut sort of color, pine wood sort of color, like you know, the light wood, beige kind of thing. Then like a vanilla ice cream sort of color, and then compact red is kind of like a pale violet pink kind of thing. And as far as the complexion of a person, I use the same colors for any complexion. You just use them in different places and in different amounts, but it's the same color. The moment you paint from a picture that was taken with a bit of, you know, sun or whatever, then there's no such thing as, you know, a light or dark skin complexion as far as choosing your colors. So I think this is where people get it wrong a bit. They just think you're going to use one color and then paint the whole thing, but that would be flat. So with those 7 colors, that's what I've been painting people from different complexions for the past years, and works pretty good. Okay, you can also get extra amount of paint. So artists work differently. Yesterday I was in Paris and I saw a piece by Bellin. I really like this guy. He's from Spain, and I know that he paints with a lot of colors. I prefer to paint with, as I said, those 7 or so colors. It's just easier, but at the same time, if you want a lot of... What are you listening to? If you want a lot of realism, then adding colors is kind of a good thing. So these are some that, to be honest, I think I'm gonna start using myself as well. So for lips, you got Rubble Brown, which is kind of like a reddish maroon brown thing, and Respect Pink, which is also like a, it's kind of like a off, it's not a very vibrant pink, and it's pretty cool. By the way, I keep looking at the screen instead of the camera, so if it's wonky, I'm not Casey Neistat. I should be wearing sunglasses. I don't live in LA. Anyway, for skin, you can also use Dingo Brown, Plural Brown, and Cafe Brown. Whatever. Maybe I'll put this in the description of the video. And for blonde hair, you've got Safari Brown and Sundance. You can also use the Tana Brown that you have. That works pretty cool. And also, if you looking to do this as a job, or if you're already doing this as a job, these are the colors that I always have with me. You got Madrid Red, very vibrant. Rain Blue, it's a light blue for sky. Dark Blue, it's kind of like your typical Facebook, whatever logo color. Magenta, MTN 94 doesn't have good pinks. For like a typical pink, you'd have to go Montana Gold. Also for lips, Montana Gold has a color called Lip, which is spot on. What else? Tokyo, which is a baby pink, it's pretty good. Valley Green or Hulk Green, they look the same. Toscana, which is pretty cool. What else? Light Yellow, it covers well. Lava Orange is your typical, what you'd expect the orange to be. Sultan Violet is a nice pink. Sorry, it's a nice purple. And then Transparent Black. So these are the ones that I always have on hand for the jobs, for when a client asks me last minute, could you do something, whatever. Hello. Number 6. Okay, somebody asked me something that I don't think I've ever answered, or maybe. When do you change your mask? So you change your mask when you can start smelling the paint. And if you're a guy and your mask is fairly new, you can smell it. If you got about this amount of beard, you need to shave it, because it's the beard is letting in the fumes. So you'd be surprised that masks are not as foolproof as people may think in these current times. How do you get good can control? You already know what I'm gonna say. It's practice, and also watch my videos. That's gonna help you. But yeah, just practice, and also use the biggest cap you can use. It's gonna drip, it's gonna be difficult, but if you use a cap that's very wide and you try and hold back to get those thin lines, that's what I did. I think at one point for like a full year, all I did was use an Astro.
and it just allowed me to get better can control. I'd love to sit, but I'm gonna get wet. Whatever. It's wet. Okay, so next. Blah 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 blah. How do I trace an image? People, you're asking me the questions all the time, which I've already got videos on. You can do freehand, you can use a projector, you can use a traditional grid, you can use a doodle grid, and you can use a stencil. And I've got a video about each of them on the channel. Dig, I'm not gonna be putting links on. I got things to do. How do I get started? Okay, so if you're trying to do this as a job, whether you totally brand new or you, man, this is like, my egg is gonna start getting burnt now. This is living in London. It goes from like super rainy to super hot. Whew. Oh wait, for the tourists. Oh, phone box. Yeah, maybe we should go in there. Make the video interesting. It's probably, oh man, it stinks in here. Dude. Okay, how do I get started? So if you want to get walls, you can go door to door, which I do sometimes, or building sites, you know, when they got the hoardings around, or if you find a nice wall and stuff. If you go in like central Milan, Paris, London, you're gonna struggle because the laws, they don't allow people to paint their own walls like they want to. But if you go a bit out of the big cities, people will allow you to paint on their walls. Restaurants and all that, and cafes, you can get away with not only getting a wall, but you can also get paid, which is cool. So you can go door to door. You can ask private owners if you see a wall that's pretty cool in their garden or whatever. You can go and say, hey, can I paint your wall? If not, just put some boards on your in your garden and practice, and also it'll give you something to take pictures of, so you can work on your portfolio. So yes. If not, you can also use pallet wrap. The ones, you know, when they got the pallets and they sort of wrap them around. Don't use cling film. I tried, it doesn't work. But if you get pallet wrap, you can get rolls of pallet wraps online or whatever. It works pretty good. You can do a wall. It works also. It's interesting. Not the best for your portfolio, but if you're making videos, it'll look cool. I tried to do one, but I didn't like the thing I painted, so I didn't upload the video. I'm getting more picky as it goes. Anyway. Okay, so the things you need to do this as a business: you need to create a portfolio, you need to get some business cards, and you need to get a website. It's fine having an Instagram, a Facebook or whatever, but it doesn't look, oh wait, yeah, I could get a fill light. No, trying to make this professional. It doesn't look the same. You know, if somebody wants to hire you, I mean, maybe you've seen on my website, I've worked for like big brands. If I go, yeah man, go check out my Instagram, yeah, it doesn't look good, you know. And that's why I'm not Mr. Shiz anymore. That's why I use my real name, because I was doing a job for Samsung and they were like, oh, so what's your name? And I was like, Mr. Shiz. I was like, might as well go, Mr. Shiz, me. And I was doing a job in Austria, and there was the newspaper and they were like, oh, so what's your name? I was like, Mr. Shiz, which in German sounds like, yeah, Dudu, Mr. Dudu. So not the best, but yeah, get a website. It looks pro, it's better. Squarespace doesn't sponsor this video, unfortunately, but that's what I use. It's super expensive, however it kind of works. Whatever, it's limited with what you can do, but it sort of works. It's fine. Oh, this is hot now. If not, you can use other platforms which work fine. Wix, if you're in the UK, stay away from, because I don't think they have a relay from the US, and it takes, man, it was taking like 10 seconds to load my page, and I didn't have any big pictures on the homepage, so I'd stay away from Wix. I think 1&1, if you're in the UK, works pretty good. Whatever. As far as a hosting business, there's something, I think they're in Yorkshire, they're called what's it, Cloud Above. They're really nice, good support. Whatever, get a website. Okay, number 10, how much do I charge? I kind of answered this question in a previous video, but might as well do it there too. So
personally, the minimum I charge is 700, but you know, some people charge more, some people charge less. It's up to you. If you're starting out, I mean, the thing is, because I can give people my website and they can see who I've worked for, they can see the work, they can see, you know, I've traveled and all that, you know, it helps with the price. To be honest, 700 is the minimum, but when I do a mural for a company, it'd be more like 1200, 2000, whatever. They expect to pay this, and sometimes even more. But if you're starting out, you could do what the decorators do, which is basically totaling your cost, so your paint, your everything you need for the job, and you multiply it by whatever you want. So say if you look at the spray cans, maybe your masks, your glove, all that stuff, how much you're going to spend for the job, and you do times 3 or times 4. So that's a good way to start. If you're just starting out and you're not too sure, then at least you get your paint covered and you get a bit of money. So depending on, you know, your skill level, you can do your materials times 2 or times 3 or 4, whatever you think is good. As you get a bit more experience, it's not about the material anymore, so you charge whatever you want, whatever you think you're worth, I guess. Okay, so that's it for the English version. Thanks a lot for watching. I will catch you next time. I've done a photography POV in Paris, and I'll be coming as soon as I can edit it. Thanks, see you. Ok, on va faire la version française. Donc, de quoi va parler la chaîne? Il y aura toujours de la peinture, bien sûr, mais maintenant je vais aussi avoir de la photo et de la vidéo sur la chaîne. Il y aura peut-être des tutos sur comment faire de la photo, de la vidéo. Je verrai comment ça se développe. Pour la peinture, je vais pas trop faire des tutos. Ce sera surtout sur des comment ça s'appelle, quand je peins ou autre, qu'il y aura une vidéo. Et quand il y aura des vidéos, ça, il y en aura quand il y en aura. J'ai essayé de faire un jour par semaine, mais ça me prend trop de temps, donc je sais pas trop. Et les vidéos en français, en anglais, je crois que ce sera surtout en anglais, donc voilà. Mais bon, donc ça c'est à propos de la chaîne. Numéro 2, quelle peinture j'utilise? Ça c'est les questions que plusieurs personnes me demandent souvent, et certaines personnes m'ont demandé, donc j'en ai fait 10 et je vais y répondre maintenant. Donc la peinture que j'utilise le plus souvent, c'est MTN 94, très bien pour les détails, les couleurs sont cool, elles durent beaucoup dans le temps, qui est de la pluie, du soleil, tout ça. C'est une très bonne peinture, je peux l'utiliser pour les clients. Revenir dans 5 ans, 10 ans, la peinture est pareille, donc c'est la peinture que j'utilise. Si je peux pas l'utiliser, j'utilise Hardcore, qui est très bien, les couleurs sont encore plus... ont de la pêche, donc c'est pas mal. Comment il fait chaud, il pleuvait il y a 2 secondes, maintenant il y a un soleil de ouf. Bref, Hardcore c'est bien. Si je peux pas utiliser ça, j'utilise Gold, mais j'aime pas la Gold parce que l'odeur c'est pas terrible, et je trouve que c'est un peu plus difficile à contrôler, et quand il fait froid ça fait sur le mur ça fait un truc un peu bizarre, j'aime pas trop. Donc voilà, les peintures que j'utilise pas, Montana Black. J'aime pas le fait qu'il faille secouer la bombe pendant 4 jours. Belton, maintenant qu'elle est faite, ils les font en Chine, la qualité c'est pas terrible, elles sont trop transparentes. Sinon, Loop et Kobra, après 3 mois la peinture, surtout au soleil, elle commence à partir. Donc pour les clients c'est pas terrible. C'est bien si je peins avec des potes ou autre, mais si je peins pour un client, même pas en rêve. Donc les caps, numéro 3. Les caps que j'utilise, il y a le Hardcore qui est orange, c'est le plus gros. Sinon Astro si j'en ai pas. Et Skinny Pro, le plus petit. Mais comme en ce moment MTN ils décident de faire des Skinny Pro, de pas les faire, ils sont un peu relous. Je m'habitue à utiliser un peu tout, comme ça s'ils décident de plus les faire, je peux utiliser autre chose. Mais personnellement je préfère utiliser un gros cap et le contrôler. Je trouve que c'est plus pratique en fait, ça m'évite de changer de cap toutes les 2 minutes. Quelles sont les meilleures couleurs pour noir et blanc? Pour peindre à noir et blanc, quelqu'un m'a demandé de faire un crâne, je fais pas des trucs comme ça, donc non, mais je peux expliquer comment je fais un noir et blanc. J'aime bien utiliser
un gris moyen, genre pour faire la base, et ensuite utiliser juste un noir et un blanc. Et c'est bien, ça permet d'avoir une bombe dans chaque main et d'en rajouter, d'en retirer juste avec le noir et le blanc. L'avantage de faire ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de contraste que si j'utilise un gris clair, un gris moyen, un gris foncé. Donc ça me permet d'aller de faire un truc qui a plus de contraste. Sinon je trouve que ça fait un petit peu comme comment je veux dire, ça fait un peu de la boue, c'est pas très net, j'aime pas trop utiliser différents gris. Transparent, noir transparent j'utilise aussi un peu quand je fais un noir et blanc, mais bon. Maintenant pour la question que tout le monde me demande et que j'arrête pas de répondre, et c'est lourd, et je vais mettre ça dans la description comme ça vous pourrez voir les couleurs que j'utilise quand je fais un portrait en couleur. MTN ont les couleurs en espagnol et en français, pardon, en espagnol et en anglais, donc je vais vous les dire en anglais. Donc il y a noir, blanc, chocolate, marron, chocolate, bean, bon disons bean brown, Tana Brown, Jaima Brown, white et compact red. Selon si vous utilisez un nombre limité de peintures ou pas, vous pouvez avoir celle-là et vous pouvez en avoir plus. Allez dans la description, vous verrez les couleurs que j'utilise, ça peut peut-être vous aider. Quelqu'un m'a demandé quand est-ce que je changeais le masque. Le masque, il se change dès qu'on peut sentir la peinture, c'est-à-dire qu'il ne marche plus. Par contre, si vous avez de la barbe, même à peu près de cette taille, et que vous sentez la peinture, il faut vous raser. C'est un peu relou, mais les masques ne marchent pas si c'est pas très près de la peau. Donc voilà. Quant au masque en papier, bref. Ensuite, numéro 7. J'ai traduit ça avec Google, j'aurais peut-être traduit. Comment puis-je obtenir un bon contrôle? Right. Ok, donc pour avoir du bon contrôle avec la bombe, le seul truc c'est pratiquer. Vous pouvez regarder d'autres vidéos, j'en ai fait une en français qui est un peu longue, d'1 heure à peu près. Comment faire un bon contrôle avec la bombe. Mais au bout du compte, c'est juste, faut peindre, c'est la meilleure façon. Et aussi d'avoir un gros cap sur la bombe, ça vous permet de vous efforcer à faire des petits traits. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment tracer une image sur un mur? J'ai une vidéo sur chaque méthode. Le seul truc c'est qu'elles sont en anglais. Je vais pas les refaire en français parce que comme j'ai dit, la raison pourquoi je fais cette vidéo c'est pour un peu me distancer des tutos. Vous pouvez y aller à main levée, utiliser un projecteur ou utiliser un doodle grid. En français c'est traduit avec une grille griffonnage. Donc si vous voulez aller voir, vous pouvez y aller, elles sont en anglais, désolé. Ensuite, comment commencer? Donc si ça vous intéresse de devenir artiste pro, il y a plusieurs façons. Déjà il vous faut un portfolio. Donc vous pouvez aller dans les murs Lego. S'il n'y en a pas, vous pouvez faire du porte-à-porte avec les restaurants, tout ça. Si vous voyez un mur sympa, essayez de le peindre. Vous pouvez le faire gratuitement et puis au pire demander qui vous paye les bombes. Et le plus vous peignez en fait, après vous pouvez carrément vous faire payer, ça dépend. Il y a un truc aussi, si vous avez des chantiers comme là et là, il y a toujours enfin en Angleterre au moins, il y a toujours des murs. Vous pouvez essayer de les peindre. Moi ce que je fais quand je peins un mur, je demande comment ça s'appelle, le chef à parler au chef de chantier. Et la plupart du temps ils te disent ouais c'est bon, pas de souci, reviens, enfin tranquille. Des fois ils demandent de mettre leur logo ou autre, mais bon, ça aide. Donc pour faire ça pro, il vous faut un portfolio. Donc il vous faut un site. Un site c'est beaucoup plus pro qu'un compte Insta ou Facebook. Des cartes de visite et des factures que j'ai oublié de dire en anglais. Les factures, quand vous allez bosser pour des marques et tout ça comme ça, enfin des clients, ils vont vous demander une facture pour qu'ils puissent mettre ça contre leur bilan de fin d'année. Donc allez en ligne, allez voir comment on fait une facture. Il y a plein de trucs sur Google ou autre, comment faire une facture. Mais il vous faut absolument un site, une facture et des cartes de visite.
Ensuite, je perds la page. Et enfin, combien je prends quand je fais des murs? J'ai déjà répondu à la question, mais bon, c'était dans une autre vidéo. Personnellement, je prends 700 pounds minimum, mais la plupart du temps, quand je fais un truc pour une marque, ça va dans les 1200, 2000 pour une journée à peu près. Donc, c'est une carrière qui peut être bien payée. Le seul truc, c'est qu'il faut beaucoup de rendement en fait. Faut pas mal de peinture. Le problème, c'est que des fois, surtout en ce moment, le boulot, c'est un peu en haut en bas. Donc c'est bien payé, mais c'est la fréquence des boulots qui peut être difficile des fois. Si par exemple vous commencez et vous ne savez pas trop les prix donnés, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire... où est-ce que je vais aller? Attends, je vais aller là-bas. On va aller là-bas. J'ai un trépied super lourd et ça m'éclate le bras. Un truc que vous pouvez faire quand vous commencez à faire ça en fait, à faire ce métier, c'est de faire le calcul de combien les bombes vous coûtent, le masque, tout ça, et de faire multiplier par 2 ou 3 en plus. Donc par exemple, si les bombes vous coûtent on va dire en euros, 50 €, et que vous faites disons x2, ça fait 100, donc 150. Vous pouvez faire 150 € pour un mur. Si vous débutez, au moins ça vous fait un petit peu quelque chose et ça vous permet d'avoir des images pour le portfolio. Si vous sentez que vous peignez mieux, vous pouvez faire x3, x4, peu importe. Après, à partir d'un moment, personnellement, moi je fais jamais les matériaux multipliés par 2 ou 3 parce que souvent je vais faire un truc qui prend pas beaucoup de matériaux, mais bon, les gens m'engagent pas vraiment pour le... C'est pas comme un peintre en bâtiment. On est engagé parce qu'on a un truc qui est assez unique. Donc après, à partir de là, c'est à vous de voir. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je vais arrêter de marcher dans la ville comme un teubé avec ma caméra et je vais rentrer parce que il va sûrement pleuvoir. Il va sûrement pleuvoir bientôt. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine ou je sais pas quand, il y a une vidéo quand je suis à Paris et j'ai pris des photos dans la ville. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Merci, ciao.